Shoplifting kwabanye abantu icareer yabona. Nami bengekho aware ngaleyo nto leyo until ngize ngibe involved kuyo leyo nto leyo. Umuntu owangintroduce ku shoplifting kuneGrootman nje ngeke ngize ngibize ngegama but yeah umuntu wangintroduce ku shoplifting kahle beka drivela ama shoplifter. So ama shoplifter kwaku December yabona. So December ke kulaba basipana khona kakhulu. Cause ngithi ku busy ema mall yabona. So bafuna vele la ku busy khona kakhulu. So the Grootman unfortunately bekaba drivela kahle unyaka wonke thokuthi manje December naye umuntu ozishayela yabona. So wam introduce kubo ke labantu labo ukuthi man ocela ngimbambele for December yabona. So nami ngoba leso sikhathi leso beku 2002 first time ngiba drivela benga understand vele nami ukuthi kenzakalani because shoplifting bengiyazi yabona sisakhula vele yabona ema shop no joncha something chocolate yabona. So bengekho aware ukuthi labantu laba bajontsha kangakanani yabona. So first time mangihamba nabo nganotice ukuthi baphatha what we call ama-Shangan bag bokhonze ekhaya laba ngazi ama-carry bag lawa amakhulu lawa yabona. So nomunye uneyakhe bebayi-2 emotweni. So mina imoto baza nayo yabo bayiqashe komunye umuntu. So nomunye unebag yakhe ama-carry bag lawa. And then masizongena shopping mall whichever shopping mall esiya kuyo abangeni nami ngena ngi1 mina ngemoto then bona balandela nginyawo because kunama undercover ema parking lot lawo wama mall. So ama undercover ayabazi abanye ba recognize or else mhlambe if babona imoto enabo mama seba baba aware ukuthi ngenzeka ukuthi ama shoplifter then bese baba trace ke kanjalo. So avoid ukubonwa kanjalo ke bekubalula ukuthi mina ngene ngemoto ngi1 yopaka somewhere then bona bangena ngeenyawo bangene emall kanjalo. Mawubabona baqoka njengabo mama basema kitchen ngeke uzube aware ukuthi kenzakalani. Sometimes bahamba nabantwana babo yabona abancane uzibonela nje abomama bahamba nabantwana bangena shop bafika eshop. Obviously shop kunama camera kunama security but bakhona uku distract security yabona. Ama camera if bhekele bayazi shop uyime kanjani. You understand? So bazingenela nje shop shayelo abakushaya bayazi imoto ukuthi ngibhake kupha ngithi then bese bayaphuma mase bashayile lento zabo bayohlanzela lapho kulama carry bag lawo babuyele futhi yabona same shop uyele bathatha ukwe ba patient yabona thatha ukunye fake lapho emabhegini siphume lapho sihambe sikwenye mall futhi. So a day mhlambe siya kuma mall mhlambe ma 4 5 kakhulu yabona ama shop bebawa target kakhulu ama shop asavulwa yabona like first day lelanga evulwa ngalo opening kuba busy kunezipecial kunani yabona. So even nakwamanye ama province maba aware ukuthi kune shop enkulu ezovulwa ngayiwa lapho yabona. But ngoba imoto bayaziqasha lezi kusetshenzwa ngazo then mele bamenze aware umnikazi wemoto ukuthi
kiwa kuphi yabona. So nala endleleni njengoba kiwa lapho kulawo mhlambe kiwa eNewcastle la endleleni ngathuka kabi nami first time ngihamba nabo ukuthi ayikho into abayithengayo labantu labo masilambile bangena emashop la bazothola khona ukudla yabona banokubuza uqoka size 1 but yabona hayi ngiqoka size 8 bona babuya netikinyana yabona. So ayikho into abayithengayo. And another thing wena ezumuntu imoto le abayiqashile bayiprotector by all means. Nawe overdrivelayo bakuprotector, like if kuyenzeka something flop ezoyenzeka aba involve lapho aba implicate yabona. So bayimela into yawo bodwa, I understand. That's why iqama le itulasi le ayihlali ebhuthini yemoto, because if ihlala ebhuthini yemoto then who responsible for lezo zinto. But if zila ku bayasho 99 nasemaphoyiseni hayi ezethu lezi zinto lezi asicele nje ilift kulo muntu yabona. So uphume nje wena ecaleni yabona.